Herzlich willkommen bei Food for Thought. Wir unterhalten uns über Dinge, die uns als Christen immer wieder beschäftigen. Wir nehmen uns einen Gedanken aus der Bibel und tauschen uns ganz ehrlich darüber aus, wie Gottes Wort auf unser Leben trifft. Manchmal fordert uns das ganz schön heraus. Deswegen reden wir darüber. Und du kannst dabei sein. Schreib einfach deine Gedanken oder Fragen in den Chat. Mal sehen, was heute passiert. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Food for Thought. Wir haben ein neues Gesprächsthema und ich freue mich wieder mal sehr drauf, auch wenn es mal wieder ein bisschen was anderes ist. Mal gucken, wie es heute Abend läuft. Welcome to Food for Thought. This is going to be a slightly different topic once again. And you never know what's going to happen, so I'm hoping that we're going to have a really good discussion and we just want to explore how life intersects with God's Word again tonight. That's what we're here for. Good to have you here. I'm excited about this topic, and let's see how to set this up. So, have you ever had any situation, let's say at way back in the day in school, or at work, or in your neighborhood maybe, where you ran into conversation and there were people talking, and you thought, oh, interesting topic, and then you realized, this is not going the way. I feel like a bit of an outsider. If I was supposed to participate in this conversation, everybody has a certain opinion. But me, being a Christian, I feel like I'm not sure if I even have the confidence to say anything because they're not going to like my opinion. And I might even be, I don't know, maybe they're even angry with me. So when you're kind of on your own with your opinion as somebody who follows Jesus, and it's kind of awkward. Have you ever had that? Ever? Sort of. Yeah. Where was this? What environment? What situation was it? I think for everyone it was school. Wasn't it? Yeah. School is like a big factor because that's a place where you meet new people when you're smaller, when you're younger. That's where you're gonna find people with other opinions. There was like even when you were really young, or when do you remember this? It's like elementary school. I think elementary school it's not that big of a deal, but I think it becomes more. The older you get, the more it's gonna come, because the older you get, the more sinful your life gets as a normal person, or as a Christian too. I don't know. So yeah, it's when you get older maybe. I think it's also because when you're older, you start to really have discussions with people. When you're younger, you just say what you think, and it's like, yeah, okay. But the older you get, the more, I don't know, points you have to make, or opinions you have to mention, or try to convince somebody of your opinion. So I think the older you get, the more intense discussions can also be, and that's when you notice who has what opinion. So it's mostly school? Ja. Anything else? Neighborhood? Ja, das war bei mir. Ja, weil bei uns gab es keine Christen. Also bei mir gab es wirklich nur Muslime. Und ich musste mich immer so verteidigen. Und ja, das ist auch schwer, wenn du so 10 bist. Und macht man das dann? Oder ist es eher, wie reagiert man dabei? Also ich bin vielleicht anders als andere Personen, aber ich gehe offensiv dann so, weil ich mag das nicht so. Wenn 20 Leute bei dir sind und die sagen alles so, du musst jetzt Muslim werden, dann bin ich so, nee, ich gucke jetzt genau so, warum ich nicht Muslim werden möchte. So. Okay. Ja. Also ich finde, was mir aufgefallen ist bei mir, ist, dass ich nicht versuche, dagegen anzukämpfen, wenn ich merke, okay, das geht jetzt ins Christliche. Ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber ich persönlich versuche, also vor allem wenn es in einer Gruppe ist, dann versuche ich nicht darüber zu reden. Also ich sage natürlich, wenn ich gefragt werde, dann sage ich, was ich halte, okay, ich bin Christ, deshalb das und das und das. Aber ich versuche nicht andere Leute dort mit reinzuziehen tatsächlich. Weil meistens entstehen dann Diskussionen und dann fangen die an, dich anzugreifen und dann kommst du in diese Situation, wo du so ein bisschen defensiv, ich muss jetzt Gott verteidigen, ich muss hier den großen Macker, guck mal hier, ich weiß, Bibel, ist das. Ja, aber das ist, ja, und ich glaube, Gott,
ich kann Gott nicht verteidigen. Gott muss sich da selbst durchsetzen, kann mich benutzen, wenn er möchte, aber das ist nicht mein Fight. Nehmen wir mal ein hitziges Thema als Beispiel. Wir haben ja vor einiger Zeit über das Thema Umweltschutz gesprochen. Und sagen wir, das ist eine Runde von, was weiß ich, 4, 5 Leuten, die für eine Kraftfahr-Demo kommen und echt motiviert sind. Und dann hast du das Gefühl, so das Gespräch läuft, warum, oder man für etwas oder gegen etwas ist. Dann würdest du irgendwie sagen, okay, als Christ sehe ich das Ganze so und so. Seid ihr eher diejenigen, die sagen, jetzt will ich hier was sagen, oder seid ihr dann eher, ich halte mich besser mal zurück, weil ich will auch keinen Stress jetzt verursachen? Ich halte mich zurück. Ich finde, das wirkt so ein bisschen, als würdest du dort korrigieren und den da auf den Schuh treten. Ja, aber es ist ein bisschen zu aufdringlich. Also kommt drauf an, wie du das machst. Also wenn du wirklich überzeugt bist für deine Meinung, also nur so kann ja eine gute Diskussion entstehen. Ja. Wenn du jetzt deine Meinung hast und ich hab eine andere und Seth hat noch eine andere, aber du sagst nicht, was deine Meinung ist, dann weißt du nur, was Seth gesagt hat. Ja, die Sache ist, du musst dir vorstellen, wenn 4 Leute aus einer Demo kommen und alle die gleiche Meinung haben, wie fängst du das Gespräch an? Wie fängst du dort an, vielleicht deine eigene Meinung zu vertreten? Vielleicht fangen die an. Und dann ja genau, aber dann bist du halt wieder in dieser Situation, du musst darauf warten, bis andere Leute dich darauf ansprechen. Aber ich glaube, das passiert tatsächlich oft. Ja. Ich bin auch eher so ein Mensch, nicht unbedingt dieselben Beweggründe wie Luca, aber ich sage das nicht immer. Aber das ist auch eher so was, woran ich arbeiten muss, dass ich halt auch nicht dazu stehe, aber auch offen bin mit meinem Faith sozusagen und nicht versuche, das irgendwie zu verstecken oder mich anzupassen. So. Aber ich glaube, dass man auch Gottes Message verpacken kann auf eine Art und Weise, die nicht sagt, ich bin Christ und das steht in der Bibel und das musst du jetzt machen, sondern bei mir war das oft so in der Schule mit Freundinnen war das dann öfter so Themen wie irgendwie so Sex oder sowas und wenn ich da jetzt kommen würde und sagen würde, ja, aber Gott sagt, du musst das, dann würden die sich denken so, was? Aber wenn ich einfach sage, ja, vielleicht wenn du irgendwie alle paar Wochen den Partner änderst, hat das vielleicht Konsequenzen, die nicht so gut sind, dann glaube ich, stößt man auch viel eher auf offene Ohren, wenn man direkt irgendwie aus der christlichen. Aber da bringst du ja wieder Gott nicht wirklich rein. Weißt du, wie ich meine? Aber ich glaube, ja, was du sagst? Also so wie du eben meintest, Gott kann nur durch mich arbeiten. Ich glaube, dass es trotzdem im ersten Moment mehr bringt, wenn ich versuche, denen einfach den richtigen Weg zu zeigen und dass die dann vielleicht öfter sowas haben, wo sich vielleicht auch deren Meinung ändert, basiert auf dem, was ich sage. Und vielleicht kommen sie dann irgendwann zu mir und sagen, ja, ich habe nicht mehr jede Woche meinen Partner gewechselt, mir geht es so viel besser. Kann ich vielleicht sagen, ja, ich habe das tatsächlich aus der Bibel so und dann sind die auch gleich offener dafür. Was sind das so typischerweise für Themen? Also moralisch-ethische Themen, okay, Sex, noch andere Sachen, vielleicht Umwelt, keine Ahnung. Bei welchen Themen erlebt ihr das? Typischerweise, wo rein emotional, wo du sagst, ich fühle mich gerade so ein bisschen unwohl, bin so ein bisschen draußen vielleicht mit meiner Meinung und meine Meinung könnte irgendwie Reibereien verursachen vielleicht noch gut sein. Ich glaube sogar, es wäre gut, aber ist ein bisschen stressig. Ich glaube, bei mir gab es immer 3 Themen. Einmal, so wie Sid meinte, Sex vor der Ehe. Die anderen 2 waren entweder homosexuelle Ehe oder Abortion, also Abtreibung. Ich glaube auch Drogen. Drogen ist auch noch so ein Ding. Okay. Alkohol, Drogen, ja. Ist ja das Vor allem in general. Okay. Also schon irgendwie so moralische. Ich glaube, hinzuzufügen könnte man auch noch sowas wie Vertrauensfragen. Also, wenn es irgendeine Situation gibt, wo du wirklich verzweifelt bist und der rationale Mensch in dir sagt, okay, das macht, oder auch die andere Person, die halt nicht an Gott glaubt, sagt, das macht keinen Sinn, hör auf, also kommst du nicht weiter, du fliegst so auf die Fresse. Dann zu sagen, nee, ich vertraue auf Gott und der steht mir hier beiseite und hilft mir hier durch die Situation durch. Ich glaube, also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber das wären zum Beispiel so Themen, wo ich sagen könnte, dass zum Moralischen, dass man auch dieses Vertrauensthema noch dazu packen könnte.
was mich so dabei interessiert, also ich glaube, wir kennen alle, we all know this sense of unease when you realize, oh, I feel a bit on the outside here. My opinion is different from the other ones. I'm a minority, okay. I don't know anybody. Do I know anybody? Maybe somebody says, just the more opponents, the better. And give me all the people and I'm going to take them on. I don't think so. Maybe, I don't know. But my question is sort of how, in those moments, do I realize, do I start to think about my own faith? Like, why would I say something? Why would I maybe look for a certain conversation or avoid it? Do I start to think about my own faith and think, okay, why do I have this certain position? Why do I see it differently? And realizing, am I supposed to think like this as a Christian or not? And why do I think that? And where's the verse? And do you ever reconsider your own faith sometimes? I think sometimes actually it comes up when you think, okay, why should I do this? Why should I live like this? But never to a point where I think, okay, I'm gonna do this. I think it pops up, and you have this inner dialogue with yourself, discussion with yourself. Until now, it always went good. But it pops up sometimes, the question, yeah. But let's say then, okay, somebody says, I don't know, okay, alcohol, whatever, party, and you feel like, oh man, no, hey buddy, you shouldn't drink that much, or whatever, I don't know, maybe not a good example. And you say, why not? And why not? So, and then it's not just about you tell your friend, but tell yourself, why actually do I not? Why should I not? I mean, I know it's probably the right answer, but again, where's the verse? And how do you think about this? I mean, wenn ich jetzt gerade so diesen inneren Dialog mit mir führe, fällt mir mehr und mehr auf, dass die Argumente, die mir einfallen, nicht direkt christliche Argumente sind, wo ich mir auch mal denke, Mist, so, bei dem Beispiel würde ich jetzt sowas sagen, ja, denk an deine Gesundheit, denk dran, wie du deine Kontrolle verlierst und in gefährliche Situationen kommen könntest. Mein erster Gedanke wäre nicht sowas wie, kannst du noch deinen Fokus auf Gott halten, wenn du viel getrunken hast, was halt eigentlich schade ist. Aber ich glaube, oft die Themen, wo ich wirklich mich dazu entscheide, quasi eine Gegenmeinung aufzubringen oder auch zu verbalisieren, ist dann, wenn es was ist, was nicht zu direkt ist. Also so bei diesen typischen Themen, wie irgendwie, du sollst nicht mit 1000 verschiedenen Partnern irgendwie Geschlechtsverkehr haben oder du sollst nicht jede Nacht betrinken, fällt mir das noch leicht. Aber dann gibt es eben auch so kleinere Sachen, wo ich mich dann nicht traue, was dagegen zu sagen. Und da fällt mir dann, habe ich gar nicht erst diesen inneren Dialog, weil ich quasi gar nicht erst so weit denke, was eben auch nicht gut ist. Das ist sicher, also man gibt halt andere Gründe an, weil man auch gar keine Lust hat, da jetzt tiefer reinzugehen und das auch oft, diskutieren. Ja. Also ein interessanter Gedanke zu sagen, meine Gründe, sind das eigentlich christliche Gründe oder sind das andere? Das Ding ist, es sind meistens christliche Gründe, aber es sind nicht die du aussprichst. Ja, das stimmt auch wieder, ja. Du sprichst nicht diese christlichen Gründe aus. Weil es ist einfacher für jemanden zu sagen, ja, ich trinke nicht, weil ich das nicht mag, weil mir das nicht schmeckt, so etwas. Also einfacher zu sagen, als zu sagen, ja, weil ich jederzeit offen sein möchte für den Heiligen Geist. Wenn du so etwas sagst, und vor allem in einer Gruppe, dann gucken die dich nur so an, so... Okay. But you also wouldn't say, because my mama told me to, not to. Yeah. That's not really cool. Das sage ich nicht. Ich glaube, es ist einfacher so zu tun, als wäre man da selbstbestimmter, als zu sagen, ich beuge mich einer höheren Instanz, ob das jetzt Mami ist oder Gott oder so. Ich glaube, man möchte dann immer so, ja, aber ich suche mir das ja aus. So. Und
das ist dann, glaube ich, auch so die Gefahr, dass man dann quasi verleugnet, was man eigentlich glaubt, also an Gott und an das, dass das, was in der Bibel steht, aus einem Grund da steht und ich folge dem auch. Da ist es einfach leichter, das auf sich selbst sozusagen zu schieben und zu sagen, ja, ich möchte das ja gar nicht so. Ich glaube auch vor allem, wenn du jünger bist, vor allem, sagen wir Teenageralter, dann willst du cool wirken. Und desto älter du wirst, desto mehr ist dir das egal. Desto mehr merkst du, okay, wer ist diese Person überhaupt? Zahlt die meine Miete? Warum muss ich jetzt cool vor die wirken? Okay. But do you notice in that process that you are becoming more sure of your own faith or not? I mean, do you ever think, okay, I do want to know why I have this position. I do want to actually think about and have a real good foundation for my opinions and for my values, for my inner compass, you know, why I want to live that way. Or do you just go by, well, it's just that way? Also jetzt bei dem Alkoholbeispiel, selbst wenn man sowas sagt, wie ich möchte immer noch Kontrolle behalten, dann, oder, ja, weiß ich nicht, irgendein anderes Thema, irgendwie, ja, man soll nicht mit jeder beliebigen Person Geschlechtsverkehr haben. Man könnte jetzt sagen, ja, weil das in der Bibel steht, aber ich finde, dass dann, also sich dafür auch Gründe zu suchen, wieso das auch plausibel ist, hilft auch dabei, das nachzuvollziehen, wieso das in der Bibel steht. Also wenn ich jetzt quasi sage, ja, weil das tut meiner Seele einfach nicht gut oder das kann auch mich einfach emotional kaputt machen oder ich quasi, ja, formen einfach, also so spirituelle Bindungen quasi oder geistige Bindungen mit allen möglichen Menschen, dann ist das ja auch irgendwie für mich hilfreich zu verstehen, wieso das vielleicht in der Bibel steht oder auch. Aber das ist ein gutes Beispiel. Nehmen wir das Beispiel. Also sagen wir, das wäre jetzt kein innerer Dialog, sondern mit einer echten Person. Und das, ja, warum denn nicht? Ja, steht es in der Bibel. Nächste Frage, ja, wo denn? Yeah, that is a question, I'm not gonna lie, sometimes I struggle with because what verse am I gonna say? Ja, und genau. I don't have them. And it's just an inner conversation, and actually, where? Okay, so and in then the Bible. and at that point, do you then say, okay, I'm gonna find out, or how do you do that? Because I wonder sometimes if we at some point get stuck in that, where actually does it maybe it doesn't say that, and maybe it's just some pastor or some my parents told me or my grandparents told me, but maybe it's not even in there. I don't know. I always try to avoid that answer of it is in the Bible. I try to do it like or by I had this recently that I wasn't drinking at a party and everybody was looking at me like I was crazy. And I had the deepest conversation with this guy and I couldn't answer his question. His best friend died in a car crash like so many years ago. And he also like tried to like go there and everything, but by the way of showing how you live, I think that's how I'm trying to like solve the problem. And you asked the question earlier about how, I don't know the question anymore actually, but for example, I've been on both sides of like I have not lived faithfully. And I also have changed a lot after I've been baptized. So when I don't want to do something, I really know where it comes from. I really make a decision of like, okay, I drink 2 beers, that's it. More I don't need. But the question is like, where is it in the Bible? I mean, if you're not a pastor, that question is really difficult to answer. Mm-hmm. So I'm my car. Yeah. Okay. I can stay out. It's always so. I mean, I'm just saying words in the Bible. Okay, what other possible answers are there for forming my opinion and my sort of my decision of what to do and what not to do? I mean, I'm just saying Bible, but maybe there's something else. Erziehung, so Okay. Die Eltern oder Familie, sowas. Aber also ich persönlich wurde so erzogen, weil meine Eltern Christen sind. Das heißt, diese Antwort meiner Eltern würde dann wieder zurück auf die Bibel führen. And then it's the question, okay, so your parents might know where the verse is, but you don't. Ja, genau. And then it's like,
Das finde ich gerade blöd, dass du das fragst. Weil es gibt ganz viele Themen, wo ich mir denke, ja, meine Mama hat mir das immer gesagt, so. Aber ich habe das selbst noch nie so wirklich in der Bibel gelesen. Und auch so bei dem Alkoholthema, es ist auch irgendwie nochmal ein anderes Thema, weil dann ist ja auch immer die Frage, ist Alkohol generell was Schlechtes oder ist das Übermäßige oder der Konsum von Alkohol zu einem Punkt von Kontrollverlust was Schlechtes? Das ist dann ja auch wieder eine Frage. Aber ja, ich weiß es nicht genau. Irgendwie ist es ja eigentlich auch wichtig, also ich kann das nicht so ganz beantworten, weil oft weiß ich es einfach nicht. Aber das, ja, ich denke mir auch gerade, es ist dann wichtig, das auch für sich selbst gelesen zu haben. Sonst ist es quasi ja dasselbe, wie wenn man sagt, ja, meine Eltern sind Christen, deswegen bin ich jetzt auch Christ. So, aber man hat es selbst nicht wirklich gelebt oder gespürt. So. Das ist wieder so dieser Zwiespalt, weil also ich weiß nicht welchen Vers, okay, in der Bibel steht, dass wir Disciples machen sollen. Wir sollen rausgehen und die Leute da ranholen. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Leute mir zu viel auf meinen Schuh treten. Dass sie mir zu viel an die Pelle rücken. Mit verschiedenen Dingen. Wo steht das denn in der Bibel? Warum? Hier Fragen durchlöchern. Aber ich möchte diese Fragen nicht beantworten. Weil ich bin kein Lexikon, ich bin kein Google. Ich kann dir das nicht beantworten. Du kannst selbst danach gehen. Aber Gott sagt gleichzeitig, nee, du musst diese Person ranholen. Und das ist diese Sache, wo ich so ein bisschen... I think first of all, for me, it's the most important thing is I gotta know for myself first before I start defending it to other people, because if I don't know this for sure for myself, then I also won't have an answer for other people. And I think often what helps me, back to your original question, is even if I struggle with, okay, where did I read this in the Bible? Sometimes it's always really helpful to kind of look at situations in like, okay, how does God see this? For example, with me, there are certain things, obviously, because of my values and because of being a Christian, I don't do. So when I see my friends do them, for example, sometimes I can see how that plays out, and then I'm like, okay, I know why God does not want me to do that. Okay. And sometimes it helps, or even in my own life, obviously I've also made mistakes and I've messed up. And looking back at it now, I can be like, okay, I can see why God would not want me to do that or to act like this. And that sometimes just secures it for me, like, okay, there really is a reason why God would not want me to act a certain way or want me to do certain things. And that sometimes for me makes it really easy then in situations to just say like, okay, no, I'm not going to participate in that, or I'm not going to believe that, or I don't know. So I think to first of all make sure for yourself is an important factor, because otherwise you won't be able to defend it for anybody. And if it's even just, I don't know the verse, but I just know this cannot be what God wants just because I know how God works or how God sometimes works, then maybe it's even just that. And that is totally legitimate. I mean, you can say, I don't know the verse, but something tells me this is just not okay, or this is the way it's supposed to be. And we call it the Holy Spirit, who lives inside of us if we're born again, and then He leads us even without knowing every single verse. That does not mean we shouldn't read the Bible. I think we should read the Bible, and we should know verses, and we should know not just a verse for the verse's sake, but we should know what God's word says to know God. But He does lead us, and there is this inner sense of, I don't know, that helps us to be oriented in life. There's a couple of verses there that sometimes are quoted in this context, and I wanted to throw that out from John 17. It's sort of summarized in a way that maybe you've heard before, even though it doesn't say that clearly in the verse, but I'm going to read it. John 17:15. So this is Jesus' big prayer. I do not ask you, so Jesus praying, I do not ask you, praying to the Father, that you take them, that's His disciples, out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world,
so I have sent them into the world. So, and sort of the summary that maybe you've heard before is the idea that as Christians we're in the world, but not of the world. And that's something that will be a constant friction and clash and sort of, because you see it everywhere, and it could be moral issues, it could be the environment, it could be how do I go to work, how do I behave at work. Is it okay to steal that pencil? Take it home? Hey, there's thousands of pencils there, who cares? We're in the world, but at the same time we're not off the world, and sort of there's whatever it is. We don't operate the same way because we're called by Jesus to actually be light, be different from our environment, to be something completely different, and the Holy Spirit leads us into that direction. So there's a tension, and it's almost like when you follow Jesus, you wake up in the morning, and the whole day is sometimes more, sometimes less tension, because not of the world, but in the world. You know what I mean? Mm-hmm. Any nods here? Yeah? Okay. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Cool. So I think that's a good question of how do you navigate that? Because the danger is to just not. No, I think I don't have a problem with keeping the things. Like I don't excessively drink. I don't take drugs. I don't have sex before marriage. I think these things, they're not difficult to me. I think the thing that clashes in my mind is the thought that I need to go out there and to make disciples. Okay. But if I'm gonna be really honest, I really don't want to. Lord, I don't want to go out there and make disciples. I'm Jonah. I really don't want to. Go to Spain. Yeah. I think that is the problem. Can you guess why that is? I think because I have the feeling that if I talk to people, they're not as invested. So if I tell them things, they're just gonna hear, oh, okay, I don't care. Okay. So why should I waste my energy to go after them if they really don't want to listen or want to hear what I have to say or are gonna treat you badly for the things that you have to say? Have you experienced that before? Yes. It sounds a lot like I've come to this position because I've seen it happen. Okay. I felt it. Okay. I think one thing that I really struggle with when we're talking about the struggles is this thing of being in the world but not being Of the world. And either I'm in the world, or either I feel like when I'm in the world, I also act as though I'm of the world, and it's very, very hard for me to keep all of these rules, and I tend to, in groups of other people, then just be like, okay, well, I'm not at church right now. I don't think like that exactly, but I think it's hard Okay. I just think that sometimes it's harder for me to actually act the way that I know I should act. But then the other kind of pole is that I'm not in the world. That I'm then in my bedroom and I have a very nice bedroom and I feel comfortable in my own four walls and I listen to a lot of worship music and I'm able to pray and to hear from God, but I don't actually participate in the world. And I think those are kind of like the two traps. And sometimes I feel like I kind of on like a wippe, like a, what's it called, seesaw or whatever? Teeter-totter, okay. Where I'm kind of like on the one side and then on the other side. And I never really seem to find that balance of being in the world but not being of the world. And that's a good point. I mean, I think that the temptation is not for everybody to be just in the world and not of the world. But it's many people who say, hey, I don't feel inclined at all to be of the world. I just want to be in the world. And I can see how monks feel that way, to say, I'm going to get my little
closet, whatever, you know, a prayer closet in my room, and I stay away from that bad, evil world. And leave me alone. And I don't want to have these difficult conversations with people where I'm the only one who has a certain opinion. Everybody else sees stuff differently. And give me my little clean environment where I can just live my faith, and nobody objects. It's nice. And then Jesus comes and says, Matthew 28, what Luca doesn't like, go into all the world and make disciples. For example. Yeah. Well, I don't really disciple, and I don't want to sound like a saint or anything, but now, after I got baptized, I really don't mind anymore what people say about me, because I know what is right. So I just live my life the way I want it, and people see that's different. So now they're asking me questions instead of me having to put the work in. You know, it's way easier like that. I always have at least one person at a party now that talks to me. Why aren't you doing that? Or I'm dealing with this. Which back in the days I was just like, you know, one of the frontmen, and for me that really made a change. That I act different than everybody else, and I don't care. But maybe that's also personality. I mean, for me it's really easy to like, okay, you said this, it goes in this way, and then it goes out another ear, right? So if you're interested, you ask me a question, I'll be serious to you, but I don't go up to you telling you do something wrong and quote a Bible verse to you. No, I don't do that. I mean, I must say I do feel with Luca. Yeah. To some degree, maybe in a different way, but maybe you all could imagine a certain person in your life, a teacher, a neighbor, somebody, that you just thought, okay, I hope I don't meet that person today. And what would happen? What would happen if that person comes up to you one day and says, hey, I heard you're a Christian, and I don't know, could you show me how that works? And maybe, could I come to church with you? And you go, please don't. Please. I know, but what would happen if that person actually became a Christian, wants to come to church with you every single Sunday, sits next to you, and you're like, pray. Oh, you're laughing now. You're laughing. It's like there's some people that, would be happy if you get saved and all, but not around me. Find somebody else. Yeah. It's like, oh man, so I don't want to testify to everybody. Maybe it's just this is people's the dark heart. But God chooses you. That's the thing. Thank you, Luca. Yeah, it's true. And you too. Yeah, and then you have to do it. So. Yeah, so this whole thing of being in the world, not of the world, and how much are we aware of this every day? Is it something like, oh man, thanks for telling me I didn't want to know. So, it's something that motivates you, something that you do work with, or something that you struggle with. Struggle with, yeah. And you said more on the side of rather stay inside. Being on the extreme poles on both sides is more my issue. Or like being on like the side of where I'm totally of the world, and then I notice like the next day or like afterwards I kind of notice like, oh wait, that was not cool. And I'm like, okay, now I have to quarantine, like sin quarantine in my room and like just be away from everyone. And I think, and then I kind of am like, I was just by myself the whole time, now I want to go somewhere again, and then I kind of fall back into that trap, and then I go back and kind of like, that game. Sin quarantine, I like that. How can we apply it? That's my question. That's my big question for this talk, actually. If that's what we're called to do, be in the world, not run away from the world, but not be of the world. How can we actually live that, apply that? Any ideas? Ich glaube, es ist wirklich die Kunst, einen Kompromiss zu finden. Ich bin Christ, aber ich kann jetzt nicht so abgehoben daher schweben, ich bin so heilig und kann keinen Kontakt mit anderen Menschen haben, sondern angenommen, man geht auf eine Party und dann kann man, finde ich persönlich,
auf dem Papier mittrinken, solange man es in Maße macht. Klar, nicht immer funktioniert, aber wenn man sich sozusagen das Ziel setzt, einfach auch aus dem Glauben heraus, ich will hier herausstechen, aber gleichzeitig will ich den Leuten immer noch nah genug sein, um sympathisch genug zu sein, um über Themen zu sprechen, über die ich mit den Menschen sonst nicht reden könnte, weil ich ja gar keinen Kontakt zu denen habe. Und das ist wirklich die Kunst, glaube ich, da wirklich diese Balance zu finden. Ja, genau, auch diese, wie soll ich sagen, von sich selbst so nicht überzeugt zu sein, sondern diszipliniert zu sein, das durchzuziehen und genau auf der Mitte zu bleiben und nicht in irgendeine Richtung wegzufallen. Und wie man das hinkriegt, glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, ist das zu üben. Denn von jetzt auf gleich kann man es nicht. Ich glaube, es stärkt auch dein Glauben, also ich stimme da Erik total zu, ich glaube, es stärkt dein Glauben, wenn du in die Situation manchmal bist, wo du halt manchmal das Gefühl hast, okay, mein Glaube wird jetzt getestet, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, einfach das auch wirklich zu machen, was ich glaube, also oder nicht zu machen. Und ich glaube, gerade das stärkt dann auch dein Glauben und wie Erik schon meinte, sowas, da musst du einfach durch solche Situationen durch, also so fies es auch klingt, da musst du dich halt einfach durchprügeln, so, also jetzt metaphorisch, Okay. aber da musst du halt einfach durch, weil genau das prägt dann halt dein Glauben oder stärkt dein Glauben. Und ich glaube, wenn du nie in so eine Situation gerätst und dich komplett von allem so abwendest und einfach alleine in deiner kleinen Box so lebst, dann bist du zwar in deiner kleinen Box und bist dann auch im Glauben gut, aber was passiert dann, wenn du einmal aus dieser Box dann raustretest, dann direkt bist du komplett überfordert und weißt gar nicht weiter und da ist es dann auch einfach, dann auch, weil du dann nicht mehr komplett alleine bist, sondern von außen Einflüsse hast, dann ja auch mal halt zurückzufallen. Deshalb glaube ich, ist es immer gut, wenn du trotzdem in Situationen dann damit konfrontiert wirst und dann deinen Glauben dadurch halt stärkst. Okay, nur als Beispiel, ne? Kommen wir dazu in den Sinn. Stell dir vor, weil ihr jetzt bei der Party wart, okay, so Party und irgendwie eure Kollegen irgendwie trinken was und du hast das Gefühl, geht mir zu weit und ich trinke jetzt nicht mit oder machen irgendwas anderes. So, und die sehen, du machst nicht mit. Und sie wissen, du bist Christ. Was denken die in dem Moment? Was vermutest du, was die denken in dem Moment? Ich glaube, achso, egal. Ich glaube, das ist bei denen nicht der erste Gedanke. Ich glaube, die sind auf ihren Spaß gerade fokussiert und dann ist es so, komm, trink einen mit oder sowas. Dann sagst du nee und dann sagen sie, ja, warum? Und dann, also ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich habe schon zu viel oder sowas. Also, aber hast du schon mal den Satz dann gehört, wie sie, du hältst dich wohl für was Besseres? Nein. Das habe ich nicht gehört. Nee? Ich habe vieles gehört, aber das habe ich das nicht. nicht. Okay, gut. Gut für euch. Was hört ihr denn dann? Warum trinkst du nicht? Dann Okay. sagst du, ja, weil ich Christ bin. Warum bist du Christ? Warum steht das in der Bibel? Was machst du hier, da, Ehrlich? da? Warum Das bist du hier überhaupt? Warum bist du überhaupt hier? Hier bei uns? Do you guys ever respond with because I'm Christian? Do you guys ever respond? No. I never respond with No, Christian. no, no. Because That's the thing that we were talking about. Yeah. Like, you always invent something. yeah, you gotta be creative, man. Sometimes. But I think that's the problem. Because we're afraid of just saying, because I believe in God, Ja. because I'm a Christian. So, You always get the question. where's the problem? Because I mean, it's a possible response. People always try to find the question that knocks your feet under how to say it? Mhm. Yeah. Do they so really? yeah. Do They they, do or is it really. like, do they really not care actually? No, they really care. They really care. they actually search for a question that you can't answer and they say Mm. no, Okay. so you can drink. So they're trying to find an excuse Yeah. to make you do something. Okay. Mm. For me, I more have the opposite. I don't really have that situation that much, but I have the opposite often, where when people see, for example, that I'm drinking alcohol, not excessively, but when I'm just drinking something, that then people will be like, but aren't you a Christian? Like, why are you doing that? And then kind of this
thing of like, so you're a Christian, but you still do all of this. So are you even a Christian? And then kind of this thing, oh, you're a fake Christian, like that kind of stuff. That's what I tend to hear more. So where does their concept come from? For what is a Christian like? I think I am afraid that the concept of what Christianity is that it's the institution of church, and you go there and you have rules that you have to follow, and you kind of look down on everyone who doesn't follow the rules. I feel like, at least from my friend circles or from the people I know, that's kind of the way that people see it. And it's really, really hard when people then ask me, oh, but you're a Christian, why do you do that? Because that question I've had sometimes, and that then I would say something like my Christianity is not based on my adhering to rules, but it's based on a personal relationship with God. And then people will either be like, oh, she's crazy, like, no, Okay. or they'll be like, oh, okay, that's really interesting. And then I feel like that actually makes Christianity much more attractive to people, especially my age, because no one wants to have a set of rules that they have to follow. But when you package it more in this package of loving God and having God loving you as well, it's much more appealing to people. Thing is, it's hard to explain to people who don't believe who God is and what He is, because you can't see Him, you can't feel Him if you don't open up your heart. So you have to be open for it to see Him and feel it. But do you? Like, I've heard of a lot of stories. Like, my mom told me some story of some dude who was not at all a Christian and who was not wanting to become a Christian, but who I think found some book that was more of like a Satanism kind of book, and who was just reading it and kind of making jokes about it, and obviously just playing it off as something ridiculous. And that person actually suddenly had some appearance and totally changed his life completely. Like, I think the person was alcoholic maybe even, and just totally changed their life. And that person was not open to it. So I think that sometimes, yes, people do. I think it's easier for God to access them, but I think that God also has access to people who are not open to Him. It's true, but if you look at how many times has God opened up to people, you know what I mean? So, wie oft ist es passiert, dass Leute, die nicht dafür offen waren, Gott wirklich erlebt haben? Und wie oft ist es passiert, dass sie ihn nicht erlebt haben? Dass sie ihr Herz verschlossen haben? Es ist viel öfter der Fall, dass wenn Leute ihr Herz verschlossen haben, dass sie ihn nicht erleben. Ja, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Sorry, Nein, sag. Ich glaube, wenn du mit Leuten in so einen Diskurs kommst und die eigentlich voll abgeschaltet haben und gar nicht drauf eingehen möchten, dass du, wenn du aber sozusagen sagst, also zum Beispiel, ja, warum trinkst du denn dann? Also, wenn du das jetzt komisch findest, dass ich nicht trinke, warum findest du es jetzt okay, dass du Alkohol trinkst, und wie fühlst du dich eigentlich am nächsten Morgen? Und den so ein bisschen diesen Verstand nochmal zu veröffnen und zu sensibilisieren. Und selbst das könnte ja vielleicht schon fast eine Aufgabe sein, ja, als Christ, dass das Herz weicher wird, jetzt metaphorisch gesprochen, und Gott wirken kann. Also ich glaube, alles, was du tust, nur weil du jetzt in dem Moment nicht den Erfolg verspürst, ja, man evangelisierst, getauft direkt und alles, was drum und dran, sondern dass du nur die ersten Schritte dass wir das Herz aufweichen sollten. Ja, genau. Also dass alles, was du tust, was als Christ richtig ist, irgendeine Auswirkung hat. So Schmetterlingseffekt-mäßig. I think it's very interesting that from this verse from the idea of being in the world, but not of the world, which could be just for my own sake, you know? Live in the world because you have to, but don't be of the world because it's better for you. You guys mostly talk about the idea that that's something missional. There's something. The idea behind it is because I'm supposed to communicate my faith, and somebody else maybe finds Jesus. I didn't expect that you would take it that way, to be honest. But you seem to all hear that in that verse. I've actually never seen it in that self-centered way, surprisingly, where I've never been like, oh yeah, I don't want to be in the world, so I protect myself. Okay. Interesting. I learned something new about early 20s. That's cool. Well, guys, thanks a lot. I mean, before we launch into something totally different, let's
has closed John 17 for now. And thanks for being honest and sharing about your experiences in the faith. And tschüss. Euch auch noch viel Spaß. Wenn ihr weiter noch Johannes 17 lesen wollt, macht das gerne. Ansonsten prayer-house.de, dort bleiben wir in Kontakt und wir freuen uns, irgendwas von euch zu hören. Lasst einen Kommentar da, was auch immer. Tschüss, guten Abend noch.